ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ 5 ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਲੋਬਲ ਸੀਪੀਐਨ, roku, ਜਾਦੂ ਟੀਵੀ, ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਸ਼ਾਵਾ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਡਗਲਸ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। Thank you, Veer ji. It's actually all because of the grace of Vaheguru ji and because of all the good wishes and all the love I get from the Panth and from my elders that this happened. So thank you for inviting me to the show and it's a pleasure to be here today. ਜੀ ਤੇਜਕਰਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਫਰਮ ਦ ਯੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ, ਐਜ਼ ਅ ਪੰਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਸਟਿਕ ਟੂ ਇਟ, ਸਟਿਕ ਟੂ ਯੋਰ ਫੇਥ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਸਕ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। So the competition is the Frederick Douglass Moot Court competition and it's named after one of the people who is a wonderful role model, a reformer. They do competition hunde ikkathe. One of them is the Thurgood Marshall mock trial. The mock trial is the first stage of a case. Jadon you interview witnesses, they gavahi dende and you cross-examine. Fir ek hunda moot court, and moot court hunda ji whenever you appeal a case. So it's only 2 lawyers arguing, and in our case, because we had teams, it was 4 lawyers, and you argue a constitutional issue, and you have a group of judges in front of you, and they ask you hard questions. There are a few rounds. In the beginning rounds it's easier, and then as the rounds go on it's harder, and the judges try to make you waver. They try to make you lose your confidence in the issue. In reality they're making you strong lawyers, but for the competition they try to make you nervous and they put you to the test. So this competition is named after Frederick Douglass, and he was born a slave and he became a great social reformer all through education. He spoke up and he helped end slavery. He was one of the biggest leaders of the abolitionist movement, and he was a great oral advocate for his cause. He advocated freedom, he advocated the rights of minorities, of blacks as well as women, and all this despite being born a slave. So this competition is held in his name every year. Different teams compete. There's the regionals, and then
different states meet together, जी and it's 3 days. You have one case, and the hardest part is you have to argue both sides. So sometimes there's a side that you don't agree with, but what they do is they toss a coin, and then they tell you you're going to argue in favor of this, you're going to argue against this. ਜੀ ਤੇਜਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਵੂਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। Well, I have to say it's Vaheguru Ji's Kirpa and Sangat di Ashirwad. When I was about 12 years old, I got to a point in my life, it was growing up in a post 9/11 world, that in school other children would make fun of me because they didn't understand what my faith was. And I had gone to Gurmat camps, so I guess the seed was planted. But I myself didn't understand my faith because I was so little. So I went to a phase in my life where I was questioning things. And I read about different faiths, and I fell in love with Gurbani. And through my hard times, Gurbani helped me. And as I got older, I tried to find Sangat, and that's the hardest thing. Because Bani says that it is through Sangat that you can swim across. जी And it was difficult because it's so easy at that age for a young impressionable child to get into the wrong Sangat. So I remember when I was first growing up, I had people tell me that you should stay away from studies. The exact words, Punjabi which I'll say them, were ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, and I believed it. So for the longest time ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ he told me that ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। जी And he really showed me what was going on in our Qawm. He showed me how people were suffering, and he taught me that I have a meaning in life, I have a goal, and that's the goal that Guru Gobind Singh Ji gave every Sikh, Dharam Chalavan Sant Ubaran. जी And he told me that you were born in a foreign country, you have every access, and it would be a waste of your life if you didn't work hard, and if you didn't do something for humanity and do something for your panth. जी For him, what he told me was that study is just as important as bhakti. And जी he really opened my eyes, and he taught me the importance of education. And at that time, and even now, that has been the greatest lesson, because that changed my life around. And I'm blessed to have had that Sangat, because I learned the right way. So I started studying. I took the LSAT, I started law school, and I just had a passion, because there's a difference. There are students who are doing it for the grades, जी and it's been very difficult at times, because I'm a minority in a school where a lot of the students have had opportunities that I haven't had. So a lot of it in the beginning, it was catching up. But my professors at Washington and Lee have been wonderful. They've helped me. They've worked endlessly with me. And as a minority, sometimes, things can get very dim. You can feel like you're going to fall off the wagon. But thankfully, my professors haven't let that happen. And a lot of it is the Sikhi aspect, because I'm not studying to make money. I'm not studying for the grades. जी But I'm studying because, it's my life's purpose. I believe, as this Gurmukh taught me, that we're put in this world for a limited period of time.
And for me, the way, Guru Gobind Singh Ji taught us to always, stand up for what's right, and to always fight against injustice. This is my fight. This is my Jung Vidya. जी When I sit and I study, for me, that's tap, that's Jung Vidya. That's the way that, with God's grace in the future, I might one day be able to help those who are weak, help stand for freedom. ਜੀ ਤੇਜਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ the world is becoming practical, more self-centered, and ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ what do you think, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ what do you think the solution to this is? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ what they can do to think just like you? Well, the way I have to put it is, people look at the rat and people look at our bana and they think that it is an obstacle. But but in reality, that is far from the truth. My rat and my Sikhi has not been an obstacle, but it has been the source of my strength. Every day I have to face a lot of tough work. And sometimes, I'll be honest, we're all human beings. Sometimes you think you're going to break down. How am I going to do all this? And you see a lot of injustice. And it's a hard uphill battle. And the only reason I was able to succeed is because of my Sikhi. Because when I look in the mirror, I don't see myself. I see my dastard and I see the teachings that my Guru gave me. I see my mission. I see that I am a Sikh, and that helps me. It gives me so much confidence. When I go out and fight in court, I know that I'm not alone. My Guru's always with me. And I know that I have a history of people who gave their heads, but they did not tolerate injustice. Ji. So it gives me so much strength that I can't even measure, strength that I don't know where it comes from. I could be tired and exhausted, and all I have to do is think about my Veer and Pan that came before me, and I just get the strength, and especially Gurbani as well. I notice that sometimes during exams and stuff, when it's easy to let your rat slip, that's when I need to hold on to my rat the most, because sometimes when I go there and you can get intimidated, and I just think of the lines of Gurbani before I argue, or sometimes I pray, I say Shubh Karmante Kabhu na taro, and then sometimes when I debate and stuff, or when I feel like I'm outnumbered, I think of Chandi Diwar, and I think of that line. I think of that line where Jin ekas rai gandar ko sada rahmat tere var ko. And I just think of that Gurbani. I think about, there are different lines that help me at different times, and that gives me so much energy. And I'm in a situation where I need that energy. I wouldn't be able to survive without it, because you face attacks from all four sides. As a minority, as a female, automatically our battles double and quadruple that of a majority male. And then you have, different your economic status. I'm the child of immigrants. My dad came here when he was about 4 or 5 with my grandparents, and then my mom after marriage. So you have all this, you're in a new world, and let me tell you, it can be scary if you don't have Gurbani, but Gurbani takes away your fears. And Jin nirpo, jin har nirpo tyaye ji, tinka po sab gawasi. So I'm living alone in an apartment, and
it's been Gurbani that helps me, and about the Sikhi Sarup as well. It gives me confidence. It gives me an identity. I don't feel like I am going to fight this case. I feel like Guru Gobind Singh Ji's daughter is going to fight this case. The sister of all those Shaheed Singhs, I remember them all the time, and I feel like I have something powerful with me. So it's the most amazing thing. I mean, everything in my life is because of my faith. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਾਟ ਦ ਵੇ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫੇਥ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? Well, you know, for the first part of that question, in general, I feel like if we read our history, we will see that this living in constant danger and threat is nothing new for us. We had times in India, if you remember, when the head of the Sikh had a price on it. If you decapitated a Sikh and brought the head to the king, you would get paid. So this is nothing new, and we have such a powerful philosophy with us that if we just bind with that, we will just be so strong, and just our self-confidence, everything about us will be radiant and it'll be so powerful. So the first part of that is, instead of running away from our identity, we must embrace it. Ji. Instead of trying to be the same, Guru Nanak Dev Ji was brave enough to be different, and we must follow the footsteps of Guru Nanak Dev Ji. We aren't inferior, but we have something that the world needs. And we have to embrace that we have this gift, and with this gift comes a responsibility. Everywhere we look, people are thirsty for the teachings of Guru Nanak Dev Ji. Ji. And as Sikhs, instead of shying away and trying to tell people, you know, we are like everyone else, we need to take this adversity and turn it into opportunity. This is a great chance to do prachar, and we have a stage where the attention's on us, and we can share with people the gift that Guru Nanak has given us. The gift that is so powerful that it can end this world's turmoil. So we should take it as an opportunity. Ji. We have to embrace what is different about us. We have to embrace our identity. And once we are proud and we embrace that identity, nothing will be able to stop us. So a lot of it is about reconnecting with our roots. And then the second part, in my personal life, where I go to school, there's no one else in a turban, no other Sikh. Ji. And a lot of the times, the city, I run into many people who have never seen a Sikh before. And I remember 3 years ago, my family was very worried because the institution where I study, Washington and Lee, it's actually named after Robert E. Lee. So the Confederate flags are all there. But thankfully, my school has been wonderful, very open-minded. They fight for diversity. I mean, I would go there again if knowing everything that I know. I love my school. It's been full of souls that are blessed and that have really taught me and touched my heart. But when I go to Virginia, a lot of the times, you have to realize you're going to get stared at. Ji. And you have to realize that people are going to wonder. People are going to judge you before they know you. So you have to accept that as a fact first. You have to know that's going to happen, and you have to be okay with that and happy with that.
because if people are judging you, at least they're looking at you. You have a chance to open your arms and to tell them who you are. And you have a chance to break those glass ceilings. You have a chance to step outside your comfort zone. And you have a chance to teach people. जी. And I find that once people learn, they are more accepting. Fear, hatred comes from fear. And fear very much of the time comes from ignorance. But once we get rid of the ignorance, then people are accepting and people respect you more. People feel blessed to hear about Guru Nanak Dev Ji. And a lot of it is about sharing what we have. We have to realize that we have been blessed with, I mean, if you look at Guru Nanak Dev Ji's, even one or two of his teachings, if you look at the concept of langar, where do you find that? Nowhere. That's unique. If you look at the secularism of Guru Nanak Dev Ji, his message of pluralism, you can't find that anywhere. If you look at the message that no one in the world is bad, especially as a lawyer, you don't find that anywhere. Guru Nanak Dev Ji's way of not judging people. If you look at the message of shunning blind faith and doubting till you've killed your doubts, questioning everything, you only find that here. And a lot of people are disconnecting with God because they haven't found that message. And the most important message, the way Sikhi teaches us, Bande khoj dil har roj, and it teaches us to really connect with God, to see God face to face, and to have that experience, to meditate on God. The teaching of the Naam, that teaching is not found anywhere. And Guru Sahib gave it to us, Gujji Shani Nahi Baat, Guru Nanak Tutta Kini Daat. And you know, once again, there's a quote, when Guru Nanak Dev Ji, whenever something miraculous happened, people would ask Guru Nanak Dev Ji, how do you do this miracle? And Guru Nanak Dev Ji would say, Bajo Sache Namte Hor Karamat Asante Nahi. And that means the biggest karamat is when we connect with God. So Guru Sahib didn't keep this karamat to himself. He gave it to his Sikhs. He gave us all the ability to connect to God and to share this, you know, to experience this great miracle and to share it with others. So my response is, we can't be afraid of being different. We can't be afraid of being stared at. We can't try to blend in, but we have to embrace who we are, because we have something that the world can benefit from. And if we try to bury it and run away from it, then, you know, apa sab to jada papi ne, you know, we didn't enjoy Sikhi and we didn't give it to the world to enjoy. Right. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ. ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇਨ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਰੀਟ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਥਾਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਵੈਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ. ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਦਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਟਰੈਰੀ ਟੂ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੌਰ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੀ ਕੁਵਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਕੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ, ਨਾਟ ਕੁਮਾਰੀ,
not a princess, but a prince. ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ gave daughters ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, it's if you educate a man, you've educated a man. If you educate a woman, you've educated an entire generation. So Guru Sahib understood that, you know, if we treat our women well, then the panth will flourish. Ji. But what do? We teach our women not to be sherniya. We teach them to conform. And what do we have? We have wives who we don't respect, and they go running after babbe. Ji. They go running after the first person who listen to them. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ ਐਂਡ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। We have to give our daughters such self-confidence that they'll be able to stand in the face of anything that comes before them. Ji. And especially I want to tell my sisters, one of my favorite things that Michelle Obama says, she says at this age, no man is handsome enough or cute enough to stop you from getting your education. Anyone can, anyone can go running after a boy, but we need our daughters to live to their full potential. Ji. Guru Gobind Singh Ji brought us up here, and then our actions are bringing us down. And for parents, I just want to say that if you really care about the Qawm, treat your sons and daughters equal, and teach your daughters that they are not like other girls. Teach them good values, trust Ji. them, but teach them good values. Teach them to stand out. Teach them to speak up, because our daughters are going to bring on the future of the Qawm. They're going to teach the generations that come. So I think that's a very important message. ਜੀ। ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। We really thank you from the heart ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੇਜਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਜਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।